Okay, muri Zimbabwe. So ndaspenda inini 6 minutes ndichitaura ndifunga kuti ndiri online but ndisiri. Ndichifunga kuti ndiri pa live but ndisiri. This is bad. And even right now I'm trying to check and I'm seeing kuti handisi kuzviona pa live. What is happening? This is bad. All right. It seems like now Tabapa live. Zimbabwe. So thank you for tuning in. So right now Tabapa live. Zimbabwe. So just imagine the peds are in 6 minutes. You know what? I'm on live. I'm talking to my Zimbabwean people, but dololo. But anyway, it's a good thing because we never give up. Giving up is nothing. That cannot happen. Twitter say katika give up. So Zimbabwe tinenya ziri kupisa right now. So first of all, NAS was Defense Forces Zimbabwe Defense Forces Celebrations Day. So pane something big chaitika. Let me get to you. Let me get to that name muri Zimbabwe. Because this is something they were displaying something. Let's get into it. Gun for destroying enemy armor. Their roles include observation, monitoring, and reporting on enemy movements. What you are now witnessing is from the mechanized brigade led by Ahmad Kaz Regiment, whose motto is Asisabi Luto. Atribuna isusu pa futi yo yeshakare apana futi ilipo ipapo inaitwa 7.62 millimeter kosha machine gun. Atijiba ipapo shakare cha kuona isusu the Urutu recovery vehicle. Urutu recovery vehicle iyo a mobile workshop inashandiswa iyo kutonza azime futi kana zishinge zafia amuhono. Atribuna shakare kwa Urutu mobile workshop apana iyo the 12.7 millimeter anti-aircraft machine gun. In case armored vehicles break down in battle, they are recovered by an armored recovery vehicle. Behind the armored cars is the Urutu recovery vehicle, which is also a mobile workshop. It is also mounted with the 12.7. Yeah. All right. Zimbabwe, I want to talk to you honestly on a real level. So on a real level, on a global level, this display of military equipment right here is poverty. It's a real poverty. We know Zimbabwe is a small country, a young country, an African country, but this military equipment is old, outdated, and very, very small. And now, listen to what this guy Rufus Gerera, the one who posted this video, Hanzi, and keyboard warriors think it's easy to remove using a pen. X. People with no exposure. Havana kumboona zvirikuitika. Wakambona ka military parade kepa China ukanika kamera say. Then you will know this is nothing. Ona titiri kumatapi kuno kumpari zvinhu zvezvara zvirikuitwa muZimbabwe. Icho izvezvi display zvimakubvunza ndozvezvinzi because you see let me tell you about this. This is very important, Zimbabwe. I know my Zimbabwean people, most of us, information tetisina, but of course there are a few amongst us, but most of us information tetisina. But let me tell you the information. So, Zimbabwe, first of all, I'm really glad to be talking to you on a live like this, teaching about important things like this. So anyway, Zimbabwe, let me tell you about my military parades, military show-offs, and why these things exist. What is the government trying to do when they show you off the weapons that belongs to the ZDF, how massive, how big ZDF is, how These things are designed, especially in dictatorship countries like North Korea, like China. They are designed to show the masses of the country kuti iwe isusu
tine weapons, tinokubata kwiyo kana kuda kuti jairira, usada kuti jairira uri kuona zvese. So vana China vanenge vachidisplaya kubva kuma-nuclear weapons, ma-intercontinental ballistic, chakadaro, mazichichichi, all these kind of deadly things. Kana kuri kuRussia, vanenge vachitobuda imi mberi kwenyu imi nezi nuclear weapon rakatsengwa ne2 matrucks rakanyogwa kuti Satan. My Zimbabwean people, that is nuclear weapon rakanyogwa kuti Satan. Rikuti ukaona rikatika riputitsa, half of the world goes blind, dead, nezidzinira. And so these things are designed to intimidate the people, to scare the people, to chakadaro chikazodaro the people. You understand how bad these things are? And so is zviri kutaura vakomana izvi vanozvati vanhu vekumamisha kana kuti chero maZimbabweans anotori educated, anotori rich and everything. They are going to be intimidated by the military display because they are not exposed to how big worldwide military displays are. So now let me tell you about the United States of America. America is a very good country. We have, after all and everything, to Dr. Chokwadi. America is one of the most beautiful countries. That country is powerful. As a matter of fact, has the biggest military in the world, and everybody knows it. But the way their military displays their power, their dominance, those guys are wise, they are smart, they know how to do it. Somehow, the democratic America found a way to do things. So, first of all, remember, I want you to know this, it's not to remember, because some of you never heard about this. First of all, American military doesn't display power in an aggressive way. So, like my public parades, kuti kwanzi mu street inovagwa, monzi makumacha masoja, ma nuclear weapons, awiswa ma streets, mas ballistics, awiswa ma streets, mas stealth bombers, ma airplanes, awiswa ma streets, kuti mose muone ma weapons ane America. Those things are very rare. America haiti izvozvo. Because that kind of display of power is intimidation to the citizens. Kuvundusira ma citizens pachawo kuti usafa wakaopoza vauri kuona boss tine zvizvombo zvinohlisa. America doesn't really do that. What they do is soft power display. Do you know kuti mamwe movies amunoona anenge ane masoja, anenge ane zvombo zvemasoja, anenge ane machichi, some of them like vana Maverick, vana chichi, some of those movies directly collaborated with the United States military. They had access to the real United States military equipment. They were using that in the movies. So therefore, when you know this kind of information, now that's soft power. You know the military of America is great, but it's also human. It's about the people, it's about... Please, this, regardless of how much propaganda they spread against the Chinchinonzi democracy, democracy is still the ideal way of leadership. So chero vakakuudzai mimi kuti America yatadza pakati, but remember, at the core of it, America is a democratic country and it's the #1 pusher in democracy. Once democracy yafa ku America, like right now it's under threat, Trump is a threat to democracy. Once democracy yafa ku America, what happens is very dangerous. Zvima-kings zvese zviri worldwide, zvanhu zvese zvinoda kutora power by force, zvanhu zvese zvine mweya wesvina zvinoda ita sei, zvinobva zvawana mukana wekuita take over and justify themselves. And that will be very, very bad. So, tiri papap, ndruda kuti come back to the headline right now, Zimbabwe. To the headline, particularly Bongozozo, Parliament, Chiwenga, Azviramba. Right, amadzangu. Muneni wenyu wechidhaka Nexus. Inini Zimbabwe hatisi kuzofa takasiya nyaya dziri important. Hatisi kuzofa takarega nyika yedu ishinda kumawere.
because tadibata rivara takangamo or anything. No, we have to be serious about our country. We have to stick to principles. We know what is right, we know what is wrong, we know what bootlicking is, and we know what it is not. We know kuti kune boys rikuzama kuita hold Zimbabweans as if we are slaves, as if we have to sing praise songs for us to just get paid munyika inoi. And we are not going to let that happen. So now, Bongozozo in Parliament, Chiwenga, what is happening? This is very important. Behind the scenes, within the deep state, vanosura panapa tambo report about a court case irikubikwa nechiwenga faction right now. Irikuda kuti at its most every member of parliament anogona kushungwa muno Zimbabwe. My MPs nenyaya Cape 3 back to Cape 3, right? Cape 3 hey zvarova zvaendwa, it's a done deal. But right now tine pending case already yakatovhugwa toiziva, yakavhugwa nema 7 macomrades vakachoose love Momaduke as their lawyer. But now pane chingungu ndengu chabikwa. Murezi Zimbabwe ndambotaura about this. You see, kuna vanhu vanotaura zvisina basa mucomment section. My people, musataura zvisina basa. Hey, vakazoti iwe super Nexus. Hey, ukazo Nexus nemadzako. Nexus ukazoita so. Nexus muri kurasika papi. Ndaita sei kwenini? Don't you see important issues that I touch? Don't you see that nobody was going to talk about these things that I talk about? But anyway, muri Zimbabwe, muri vechidhaka, muri veukama, toita sei nemi, taurai zvamunoda, but zivai kuti vana Nexus, they care about Zimbabwe, they care about us. That's why tiri kutaura. So, tazvitaura isusu masikati, tichitaura about court case iri kubikwa nechiwenga faction. Court case iri kusanganisa ma MPs ese zvawo akavhotera Cape 3, kuti ma MPs ese akavhotera Cape 3 anokwanisa kungopinda pama 1 right now kana court case iyo ikasvika constitutional court and then constitutional court ikawinwa. Tinogona kugadzira imwe history as Zimbabwe worldwide, kuti Zimbabwe the first country to chase or to arrest more than 70% of its members of parliament, of my MPs. That there's a very good chance that is what is going to happen. Tichasunga is more than 70% of my MPs. Nekuda nekuda kwe greed, nekuda kwe udliri, umbava wakaitwa nema members of parliament. Tokuvhotera isusu, tokupai mandate kuti ndai munoita 5 years and then munochinja mutemo muri moga uko, and muri kuchinja mutemo muchita senge makadzungaira, muchita senge muri matunhu, muchita senge musinganzwisisi kuti constitution kuti kana mwakuda kuchinja mutemo wakafanana uyu indai through the people a referendum, but then muri kuzungaira muchita ma stupid, and then at the end of the day makutichinjira mutemo muchita zvisina basa. So right now Chiwenga atori ma 1, parliament is in panic. Everybody ari kuvhunduka kuti iwe kana chidzini chikapinzigwa ichi hasi ma1 heraya ma1 of course. So muri Zimbabwe a lot is happening in Zimbabwe. As I have said, a lot is happening. It's not only these things. Now let me get to the next thing. So ichi emergency muri Zimbabwe chamurufana, this is important. Ichi emergency chaicho chekutoti muri kufanira kuita understand kuti chii chiri kuitika. Let me get to this. So apa tiri kutaura what Nick Mangwana government is Zimbabwe. But first of all, let's read. Hanzi, can we talk about the jackniffed truck that has been blocking Harare Drive near the Roof Valley roundabout for nearly 4 days now? This is a dangerous accident waiting to happen. Leaving a massive vehicle abandoned on a busy road like this is incredibly irresponsible. What about the safety of other drivers and the daily traffic chaos it causes? Tinem picture, Zimbabwe.
and chero nemiwo muri kuona kuti zvekutaurwa naNick Mangwana is actually something which is bad. Road yose yakavhagwa. And if you see this line rine continuous white lines like this, rinokudza kuti iyi haisi nzvimbo yekuovertake. And the reason why isiri nzvimbo yekuovertake is because you don't see what is coming in front of you, because it's a cave. Andidi. So kana zvakamira zvakadaro zvirova kuti uri kutobva uko uri kutospeeda, topana tuma Honda Fit, topana to InDrive, topana to tuma kombi, dzungu wapana imimi. Andidi. And apa munenge muchispeeda, but apa pane chidzini chitrack chakavhara road, and it's now 4 days. This is bad. We know kuti, you know, let me say at this level, ndoda kutaura something chokuti ndichazviopoza muri Zimbabwe, because ndofana kuzviopoza. So tiri kuti isusu iri igonyeti indururu ramusiyamwa. Musiyamwa ndururu rake rafa, ende musiyamwa hana mari yekugadzirisa ndururu. Handiti. So musiyamwa asina mari yekugadzirisa ndururu, wakusiya ndururu rakavhara road. Now, why ndiri kuti ndichazvipikisa? Because musiyamwa haana ndururu. Musiyamwa cannot own a gonyeti. Musiyamwa unogoona gonyeti sei. So mfesi uyu ane gonyeti uyu, pane zvinhu 2. It's either munhu wokuti wakajuma marefu ndokutenga gonyeti, iye asina business experience. And then at the end of the day, ndosakapona gonyeti rake richipakwa rakadai so risingagoni kumove very fast. But still, it's a lot of money. Second option, second option exists. Because second option, hakuna a businessman wokuti wakakura through natural ways akasvika pagona kutenga gonyeti wokuti kana rikafa agone kurigadzirisa. Because munhu iyeye anokura on a natural level in business zvokuti wasvika pagona kutenga ndururu, munhu wokuti unotori nemari yekugadzirisa ndururu rake kana rikafa. So tumwe businessmen tumwe tichibikwa necorruption, and then towana mari toarwa one deal corruption toakutenga magonyeti, and then atu understand operational costs, atu understand everyday problems and responsibilities. Twakusvika paka gonyeti for 4 days aparitori loaded ne the original load yaranga rakasenga. This is bad. So we hope this guy anogadzirisa anotora track rake. Kana kuti imimi vana Nick Mangwana muri kutaura zvisina basa, you are in government, find a way gonyeti ronodhonzwa ropakwa paside, handiti, to avoid njodzi, to avoid kufa kwevanhu. Tina vamwe vanhu 4 vakafa manje izvezvi, and it's bad. We don't want that. It's very bad. Zimbabwe. Now takupinda ku local social economics news. Apa ndo pakaipa. So tine nyaya yemapurisa ane makombi anenge achisunga makombi evamwe kuti avo ashande. And tiri kudzoka zvakare kumukomana weZANU-PF anova Nick Mangwana. Let's listen to this. Hanzi naNick Mangwana, mapurisa. So imfesa anonzi mapurisa. Say that mapurisa hafaniri kuita. What kind of confusion is this? Hanzi mapurisa say that mapurisa hafaniri kuita makombi. It's a conflict of interest. Makuzwa kuti mapurisa hafaniri kuita mapurisa. It's a conflict of interest. Asi makatadza kuziva kuti ma-MP hagoni kuvhotera kuextenda their own terms because it's a conflict of interest. Hapana mimi munotibhowa imimi. On a serious level, kutotibhowa chako kuti tine chimwe tumabvana muno muZimbabwe. Tinotibhowa, tinokanganisa, tumabvana tumwe tusina brain, tuma-idiots. Now let's listen to this. Hatibvumidzwe kuti it's a conflict of interest. Yekuti mupurisa anofanira achisunga makombi iwo oita makombi. Ndozviziva kune vamwe vanonzi vanoita makombi vachiisa mazita eshamwari kana eyamtudze. Tozviziva zvekare kune vamwe vanonzi ivo vema-association vakuita ma-association anoti isusu tine mupurisa wedu popota pachibviswa mari dzinenge dzichitenderera tiupei nhamba dzakaita saidzo kana kuti mazita avo ndokuvimbisa kuti tinoita fola. Mazvinzwira
muri Zimbabwe. Hatibvumidzwe. So uyu mfesi conflict of interest. Yekuti mfesi uyu ari kuti uyai muripotere maprisa ane makombi. It's a conflict of interest. Vari kuita zina basa. Come and report them. Come report. Andidi. So endai muno reporter. Varidzi vemakombi right now vari pano pamuzinda wevanhu the Mutapa Times neni super nexus muri kuzvinzwa manyai muno report takakuudza icho chakai at police Zimbabwe kureva kuti muri kufanira kuconducta the Zimbabwe Republic Police very fast and then mosokiwa mabasa enyu muri kuvharigwa zvino nepolice muri kuvharigwa zvino nepolice inenge ichiitawo business same business ramuri kuita pasina izvozvo muri Zimbabwe. Now we are going to another important issue. Alright, ichi chichangopinda ende chiri kupisa musician Rocky etita again. Rocky. Muri Zimbabwe muno ndopa munoona kuti ko zvizve zvichiitika napana. Arisiro vida. Rocky mpana Rockford hanzi Rockford Josephat. Ndo problem yako yekutanga. Unonzi Rocky ani mfana wewe zviti kwa Josephat ndo chicho taura kwaunobva Rocky. Ande Rocky mpana Rocky unobva wona iwe muri Zimbabwe. Alright, ndapause. Achizi Rocky richo. Bamwana kuti achizi Rocky richo. Let's play. Chione zvakare atone. Alright, more Zimbabwe. Let's read this. Hans Crime Watch Zimbabwe. Watch musician Rocky involved in a squabble with a Thai vendor after allegedly enjoying the forbidden fruit and failing to pay. Zim celebs. What the forbidden fruit? Wakutadza muri Zimbabwe. Rocky unotinyadzisireiko mvana Rocky? Chiche. Why? Muri Zimbabwe. Chiche. Boys rangu, mingi musina mari here. Kana musina mari, mune sure here kuti mimi muchitoenda muma streets kunotsvaga ari kutengesa. And then someone uri kuexpecta kuti ucharova chunhu and then wo escape. I don't understand this. Understand kuti chiri kutengeswa nemukadzi in this case kana ari Thai vendor ari kutengesa, her weakness, her submissiveness, ari kutengesa a lot of some just zvaka ari kungoita tochitichi. Ndoida kutaura mamashoko asina basa, mamashoko aya anozonzi kwanzi Nexus iwe manje tiri kuterera news nevana, tiri kuterera news nemadzimai edu nevanyarikani. I understand, so I'm not going to say this, but ndenchiti nini mukadzi kuti akupe zvinhu izvi uchimupromisa kuti uri kumubhadhara wazvinyadzisa, wazvifumura, wava vulnerable in a way yokuti chinonyadzisa kuti shuwa ari kukotama because of ari kuda ka $10 kana ka 20 ari kuita sei, you understand, kuzvisa pasi pako iwewe, and then iwe woita zvauri kuita, and then shuwa wamupromisa uka 10 ka 20 worova pasi usina kubhadhara. It's bad, but handisi kusupporta ma-Thai vendors or whatever. At the same time, you guys, you have to, have dignity, man. Respect yourselves. Kwete ngotengesa kungozvidza nothing, useless. She used the thing. Ngotengesa mbiri anditi. Zvikoshese. Ndoza kamchona
mabebedo atichidana nawo, sometimes they expect a lot from us, like ndibhadharire chakati, nditengere chakati, hey, you are my boyfriend, you are my husband, blah blah blah. It's because of these people who end up selling their bodies in the streets. They make a woman, become a small thing, like sure kuzvagwa iwe tokurera iswana bavako, tokuindisa kuchikoro kudzidza, tokutengera hembe, tokuitira zvose kuti uzongotengesa muviri, kuti uzorarama nekutengesa muviri. Zvokwadi unenge watinyadzisa pasi nemi, but pasi nemi, we don't understand you nonsense. Inini ndiri super nexus panapa. Isusu tinosapota soberness mune Zimbabwe. So basa redu ratakaita pano pamuzinda wevanhu neni super nexus has been appreciated, and tine something right now chiri kuitika chekuti I have to show you. So hanzi necrime watch, because we reported about this. We are one of those guys who helped make this video. Yes, mota irizi Isuzu rairashira marara ichimomzi chifende chichirasha marara acho pa bus stop alongside Blawayo Road. Kukwai kuwadzana. Let's read it. Let's read this. Hands update crime watch. Women fined for illegal dumping after viral video. A woman who was filmed dumping litter along Blawayo Road in Kuwadzana 5 extension has been apprehended after the video went viral on social media. Harare Municipal Police and Geopomona Waste Management traced her using the vehicle registration number seen in the video. She was ordered to collect the litter she had dumped, take it to the Geopomona Waste Management and pay a fine. Harare authorities have reminded the public that dumping litter outside designated bins or areas is an offense under the Harare Anti-Litter Bylaw 2016 law. Mutemo wataka kupinzirai muna 2016. Isusu tiriwaridze nyika mlezimavodi. Don't even worry. The public is encouraged to report illegal dumping, including anonymously, to the Environmental Patrol Unit on 0772604135. Geopomona yakataba. So Zimbabwe, we are one of those guys who helped make this video go viral. Takashitaura on this same program, the Zim update. This was kuswera nezuro. Pataka reporter tikataura tikati iva momsa vapasi navo varofana kubatwa and everything. Zimbabwe, no negotiations. First of all, Zimbabwe is a beautiful country and we are going to keep it clean, we are going to keep it nice. Whether Pana Mnangagwa, we are going to remove Mnangagwa, of course, but whether Pana Mnangagwa or anybody, we are still going to respect our country, love our country, remain patriotic, because we are the Zimbabweans, we are the Xhosa Zimbabweans, we are the Shangan Zimbabweans, we are the Ndebele Zimbabweans, we are the Shona Zimbabweans, we are the Shangan Zimbabweans. We are all these 16 and plus languages we have as official languages. We love our country, we love each other, we are going to keep it clean. So kamomsa kakabatwa bo kakuno badariswa mari. So let me play this. This was the original video. I think we're just gonna play a little bit and then teachers will go. Let me do it. Orega video akaruda play apa sina karuda say nene. Alright, orega play. Shock for mane motor clean sezizvi. Uchishibisa nyika. Takati kafende kamomza. Atakaudza. Alright, some of you saw this video. Let's stop it. So you see, vaka burutsa vaburutsazve
to my big suit to mar just one as one that mum silver. Let's play this one yacho tutonas akumana jopo mona apindira karuda mkonyo. Right. Zimbabwe. So this was the, I think, part of the cleanup. And it pakuitwa cleanup zvasvibiswa nekamhomes ako kamwe kamhomeswo kaka ndo team boys ringe chiroorera akadzi nyashi bekalo kuroorera mukadzi magaro handiti iwo waroorera mukadzi wako magaro and then haana brain understand anything wakumutengera iwo Isuzu D4D chakadaro zvikazo didi akufamba achikanda marara everywhere haana brain ka anongori magaro but brain hadzipo. So mure Zimbabwe ndakuda kuti isusu tipinde to our last story which is tragic. So iri pa Newsday and it's really tragic, it's painful, right? And fears grow for children as Kariba ferry death toll rises to 15. So murikuona zigepe iri ende rikuti rakashakara ravora zvivakomana ari zvadhakwa ndozotitaura kuti chigovernment chakadhakwa ichi. Let's get into that. Hanzi Kariba August 11 iNewsday live iri kutaura iyi hanzi fears amounting that many children may have died when the Rural Infrastructure Development Agents, formerly DDF tose toiziva vanobva kuma villages tose toiziva iyi DDF inenge iri maoffices ku growth point hanzi DDF nonsense mbuya nehanda ferry caps ganitangidze hanzi Kariba August 11 Newsday live iri kutiudza kuti fears amounting that many children may have died when the Rural Infrastructure Development Agents, formerly DDF, mbuya nehanda ferry capsized near Long Island in Kariba this afternoon. A Newsday witness said at least 15 people have now been confirmed dead. Vafa pasnazo. While 74 others have been rescued, according to information from the rescue operation. A witness involved in the rescue efforts, however, said the number of people who were on board could have been significantly higher than the 90 paid passengers initially reported. There were 90 paid passengers, but anybody over 16 doesn't pay. Anybody over 16 doesn't pay. So we assumed 154 on board, 63 on Long Island were saved, 12 were picked up by a houseboat which is on the way back to Kariba, 7 bodies and about 79 people missing. Yeah, very tragic, not looking great at all, the witness said.
The figures could not immediately be independently verified, and they differ from earlier information released by police, which said the ferry was carrying 90 people and 5 crew members. Rescue teams were continuing to search under the overturned vessel for more bodies, while the number of people still missing remained unclear. Sources said about 40 children of different ages were believed to have been on board, and some were yet to be accounted for. So let's assume kuti zvataugwa pekutanga neripoti iyi ndezvekuvakanganisa hanzi pavativo hanzi pavataura nyaya yekuti people above 16 were not accounted for, were not. I think that's nonsense. I think vari kuzama kuti vana vari pasi pe16 years vanga vasiri havasi kutaugwa nezvavo bhozi havana kubhadhara matickets handiti. So now Zimbabwe, now let's finish this. The conflicting figures have raised concerns that the ferry may have been carrying more than 100 people, potentially indicating overloading. The ferry was reportedly carrying passengers and goods from Kariba to Chalala fishing camp when it capsized. Local radio presenter Given Siya Kanoka, who said he had relatives on board, described the incident as devastating. Open quotes, and I am yet to know whether my relatives have survived, he said. Police, army, and other local authorities were continuing search and rescue operations around Long Island. The circumstances surrounding the capsizing were not immediately clear. Hey, Zimbabwe, I am a one. This is bad. Chikepe, che DDF, che in government, department. Chiruguita capsize. Chirukutuka, chikatasa pasi, chikaurevan. Kukariba. Chunche government, Chirupa News Day. And it is bad. This is bad news. I don't like reporting bad news. I hate it. I love reporting positive news. But sometimes you have to stand with the people. Report their stories. Because kind of 15 one confirmed dead. Says News Day. It would fears grow for children as Kariba ferry death toll rises to 15. Varikuti 15 wa confirm, but kune more than 70 vamwe vasati vawanikwa vanogona kunge futi also vafa. Tikutaura zvevanhu mu Zimbabwe 15 vanhu kungonzi kwai 15 vanhu vapfuura. This is nonsense. Nekuda kuti DDF, a government arm, a government department, a government chakadaro, they own something they cannot maintain. They are not maintaining it. Vanongopinza chikepe mvura gorese 2 years, 3 years, no service, no nothing, because it's a nonsensical government. It's a government based on look what ZANU-PF does. Let me tell you something important. Road, a road in a maintenance scheduled times. I know every year road is going to be looked, is going to be ongororad, ongorewa, maybe 2-3 times a year, and then any problem is going to be fixed right there. That is the same organizational skills, that is the same maintenance skills zinofanirwa kuprovidwa kana takutaura zveZimbabwe, zveZupco, and including zvechikepe cheDDF chapinzwa mukariba chinofanirwa kunge chichiongorogwa. Kana chaongorogwa, kana chaonekwa mafaults, chogadziriswa, because the state, the government iri kuprovide for that. But unfortunately ZANU-PF zvatoizivai, government iripo zvatoizivai, mari idzodzo dzechitofanira kupinda mumaoko echimwe chiminister kana kuti chimwe chiMP kana kuti chimwe chichi mugovernment choidla nemhuri yacho. Haifi yakasvika kuchikepe checho chigadziriswe. Now what are the results of that? Ndo kufa kwevanhu 15, kufa kwevanhu 70, kufa kwevanhu chii kwekuchitika uko, and nobody is held accounted for. And it's bad because these people varikukanganisa marizo, varikukanganisa the system yeZimbabwe, the way it is supposed to function, the way it is supposed to maintain its resources, its machineries,
it's not doing it because it's corruption and corruption and corruption and corruption. Inenge chibva ku top corruption. Chipresident chiri kuba, and then you say zvatevedzera zvapresident zvaminister zvapresident zvofanira kusaba hawo zvokopa mukuru wazvo, and it's bad. So let's blame the right people for this poverty, for these sufferings, for these people dying. It's the president, it's Mnangagwa and his regime. They are the problem. Asinabo muri Zimbabwe mberi nesu, mberi ne accountability, mberi ne real freedom and democracy muno mu Zimbabwe, mberi ne hujekere and transparency. The people will govern muno mu Zimbabwe. The time will come. Rugare ngaruve nemi muno takuvhara isusu broadcast, ndakuvhara broadcast ndichiti my people. I know isusu maZimbabweans tabatirigwa for a long time, and sometimes we just think kuti chinchonzi freedom memchitova mchititi nexus wangu freedom yarutoa nezvayo isha inandi. I don't think, zvine isha vanhu ava shava rubatira. It's I get you my people, but I'm saying stay positive, kwete ngodemba. Stay positive, stay pano pa them tapa times. Hands nexus manje kana uchiti them tapa times urula kuti Mnangagwa ndi muno mutapa ende tirula them tapa times it is ndikuti no mutapa state haisi ya Mnangagwa. He was not even there. Nonsense. So this is our history. That's why ndikuti in them tapa times we are diluting the narrative they're trying to push. We're diluting it. We are saying we are the people. The history belongs to all of us. We love it. We embrace it. We are Zimbabweans. Some of us, we are Shona, some Ndebele, some Chakati. We have our history, our greatness in different times. But all of that is history. Today, Tiripano, Tunobatana, Sema Zimbabweans, Voma Shangan, Voma Klosa, Voma, we are all Zimbabweans. Peace, my people. Peace.